السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء دمان أصحابتك وحيران channel كيجا وأنا جوا إنجنير يحيى محمود ديري ما أنتو حاروا هنا على كان قصي بالكورس ده هورينا أقول صعتي أو لقوا مجا finite element method. هذا اللي ما أنتو حقادنا هنا 10 كيني لبي تمنات chapter كيني ستحات أو bar element method. In this lecture هنقول قادنا هنا سيد الله سويرو إلى كم استمتعنا shape function. 10 كيني كوي تمنات هدي هذا حسوسته وحن تصي 10 كيني كوي تمنات وحن كوسو تصي هدي هذا حسوسته جراف كاسو عينو كابولات جريني أماس كابولات جريني حال ده stress كم كحسابين إنه in x direction وحاه السنة l هلك in y direction عن السنة displacement. marka waxaan rabnaa maanta in graafkaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabnaa maanta graafkaas inaan ku sawirno excel sidii loo sawiri lahaa inaan ku tuso because waa very important inaad fahanto graafkaasi graafki waa kan this graph waaye so marka we need inaan draw gareyno graafkan excel kan ku draw gareyno graafkan waxa waaye bar displacement in millimeter waana in y direction fs bar length in inch in x direction. Okay. Alright, maanta muhiimadeena waxa waa 10ka inaan drop gareyno then 10 keeni 13aad oo kusoo gabagabeynayna waxaynu isticmaali doonaa software oo python-ki ayaan ku xalin doonaa. Hadda almost waxa ay socdo waxa waaye word-ki ayaa dejinayaa because waxaan rabaa inaan maanta ku shaqeeyo word excel 2016 halka 2010 ay isticmaalayo version hore ah. marka su'aasha waxay ku oranaysaa waxa soo saartaa displacement-yada in each node support to action stress each part as well as muhiimadeena waxa waa inaan plot gareyno deflection shape ka soo noqonayo. so markii tusaalahan aad haysato this bar element first of all u baahanahay waxa waaye si aan u draw gareeyo plot shape-ka. You need first of all displacement in x in y direction aku qori doono as well as waxa u baahanahay length in y direction in x direction. This length what this one is this one. This is my problem 2 waan xaliyay what finally na waa draw garay but laakiin in lesson 11 casharkii aan ku sameynaa soo marka kan waa inaan iska soo xirnaa casharkan ayaan ku dabaqeynaa example kan ayaan ku dabaqi doonaa. Alright, casharka maanta waxa waa aan qaadanayno waxa weeye horta waxa waaye plot graph on excel sheet iyo stress calculation from the shape function excel sheet ki waxaan ku sameynaa graafki ayaa waxa xisaabinayna stress calculation in this stress calculation how loo xisaabiyo lesson 11 ayaa kusoo. Alright, tusaalahaan waxaan ku yiri markii tusaalahaan aan u baahana inaan kan aan soo xisaabiyo bar displacement fs bar length ina shape ki macnaha maxaan ka wadaa waxa ka wadaa in this is my first element, this is my second element, this is my third element. As we all know, here waxa ku xiran fix that means the displacement is equal to 0. Inta waxa waaye node 2 that means there is a displacement. For example, the displacement gradually increase up to here. For example, here this node waxa waaye 0 after 25 millimeter what will be the stress. After 30 millimeter what will be the stress. After 100 after 600 what will be the displacement. Finally na waxa waaye 700 marka joogo what will be the displacement that will be u2 as well as in this element here there is a displacement. This displacement u jira after that it will be macnaha ma hoos buu noqon mise kor uu noqon. so marka we need inaan draw gareyno xaladaha inaan draw gareyno so you know macnaha in meeshan uu ka dhacayo ama uu displacement jiro but laakiin waa inaan ku soo muujisaa as graph ahaan. Okay, alright, first of all waxa u baahanahay displacement-yada just kan ayaan ka qaadanayaa snap macnaha first of all kana snap ka qaadana waxyaabo badan loo baahan yahay. First of all, you know this is my L1, this is my L2, this is my L3, this is my first element, this is my second. Okay, I have already calculated U1, so I have U1 equal to 0 because there is no displacement at here, as well as U4 is equal to 0 because there is no displacement at that point.
then what will be the displacement at node 2? I've already found it. In node 2 we found that 10.562 in millimeter. I'm not sure, I will check. Yes, it's millimeter. What will be U2 U3 minus, I think, not sure, minus 0.150 minus 0.150. حتى حقتي waa suggest waa Excel waan geysan karaa. muhiimad waxaa waa inaan soo saarto bis displacement if you know the displacement as well as length, so you can put it by graph. Okay, first of all waxaan rabnaa inaan isxasuusino shape function aan draw garaynana. What is the formula of shape function? The formula of shape function basically is, hadaa xasuusato oo ku xasuusinaa, waxaa lagu helaa u x was waxay ahayd 1 minus x by l, 1 minus x by l into ui plus x by l into uj. Do you remember this formula? In lesson 9 I think in kusoo qaadan. In lesson 9 one can maybe page 6 or 5 meelas in it. I'm not, yeah, this one. You know, this is the formula that we need in shape function. You can write this one 1 minus x by l Kodofsan UI initial point, uj final point. Oh my goodness, very important to a formula. If you want it meesha laga keena, you need to go that example, that lesson. Okay, alright. So marka formula marka taqaano, we need inaan sameyno formula inaan dhisno. Maxaan ka wadaa formula inaan dhisno? If you know this formula, we need first element what will be the shape function. In first element what will be the shape function. You know 1 minus x e l. What's the difference between l and x? You know x waxaa weeye x iyo l horta labadooda waxaa waaye distance horta. Marka graafka sameynayna ogaan doontaa x waxay u taagan tahay, l waxay u taagan tahay. Okay, these 2 points I will explain you. ui and uj waxaa waaye waa taqaanaa. Marka graafka sameynayna kuwaas ku tusameynaa oo xl iyo waxyaaba farqi u dhexeeya. First of all waxaa u baahanaa u1, 2. That means in first element 1 2 maxaa waaye node 1 node 2. kor maxaa waaye element, in first element markaad joogo, this element markaad joogo, initial point waa u1, final point waa u2, element koowaad waa. What will be the formula? If you need to have l 700. If you know 700, then we can say 1 minus x loo qaybsho. X waa variable, way isbedelaysaa because x ta waxaa waaye marka inta taaganahay displacement waa 0. marka inta taaganahay there is a displacement, 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 marka inta taaganahay I know that displacement is 10.562. that is the x value. What will be the l value? The l value is inta tan waxa kasii bilaaba 0, inta waxa ka bilaaba tan hal lahaa new point. marka elementiga taaganahay here waxay noqonay 0, inta waxay noqonay qiimo kale, inta waxay noqonay qiimo, inta qiimo, finally inta waxay noqonay 500. but laakiin in l waxa waaye inta waxa waaye 0, inta waxa waaye 700, inta waxa waaye 700 plus 500, inta waxa waaye 700 500 600. that will be my l. Okay, marka draw garaynana kala ilaabo ku tusi doona, so you don't need to worry. Okay, so x by l h waxa waaye 700. Okay, into ui, what will be the value of ui initial u1 macna value maxaa u1 waa 0 plus x loo qaybsho l still waa 700 into what u2, what is the value of u2? 10.562 waa xifdiye. Okay, in element 2 u2, 3 element 2 waa 1 minus x h. What will be the l in element 2? 500.
what will be u2 10.56 because u2 are initial boundary plus x log l are 500 u3 what will be u3 minus 0.150 so hefty okay u3 4 element 3 way 1 minus x 500 me I'm not sure how I 600 okay haku dhacaya u3 minus 0.150 plus x by l x maxaa 600 h maxaa 600 into u4 0 that's it so marka you don't need inaad dhahdo equal because I wanted to put this one in my Excel sheet okay so we need to do it by Excel okay first of all u1 2 u2 3 maxaa maxaa first element second element third element fourth element haduu jiri la maxaa dhigila u4 4 fourth element like that also so we need in additional Excel before that so Excel key ayaa rabaa inuu ii dhamaado Excel key so marka Excel key soo kicin Excel 2016 hadda ku shubay so marka inta casharka sharaxayo ii soconay so marka version hore ah so this version aad u wanaagsan oo 2010 ah yes key a product key so no problem we will activate it later accept it okay that's it I will activate it and I can activate right now but no problem anyway because you can write anything okay so first of all we need to put our value control A first of all center ka idhi waxa iga dhigtaa 12 inta control A ida waxa ay isticmaashaa farta book iyo this one enter so marka fartina 12 ay ku tabaalkan isu siyaadi okay first of all maxaa sameysana inta imaana waxa ku qora u1 displacement u2 u3 u4 wili way taa filamano okay inta sameysana u1 waxa haysta 0 as well as u4 waxa haysta 0 u2 waxa haysta 10.562 minus 0.150 ay haysta u3 then intaas marka qorto waxa u baahanahay saddex leen qabaa merge sameeyna merge center inta waxa ku bixinaa element inta waxa ku bixinaa element 1 because element 1 ka hagaajina marka waa control A okay no problem we'll do I need to make it 14 and then set me graph soo geli karo su'aashaas waa graph soo geli karo waa this number sharxayo shirki iga baxay so first of all in graph ka jeegreeyaan waa inuu soo baxay oh this okay nice graph ka u baahnaa waa okay control Z element 1 waxaan ka dhiganaynaa 14 siyaadinayna 16 as ka dhiganay baab ka dhiganayna colorkan igu shub this is my first element second element hal haba ka booda control C second element saddexna ku qora merge ale control V ale I will make it element 2 as well as I edita 16 then ila kuma sameynaa qalankan igu shub element 3 okay first of all I yareewa saan element ka u baxsan element 3 intii u samee I hope in updated control V I'll bring element 3 color ki ku shuba 16 aan ka dhiganaa okay then inta imaha I'll bring x capital of x capital L capital U this U is displacement this is x again L U this is my x this is my L this is my U okay x start then you will understand waxaan x ka wado okay first of all x start then you will understand x waxaan ka wado you will understand L waxaan ka wado but you know U is this one okay I will put this formula first of all x theta in first element x to 0 ka bilaaba even hita in element 2 0 ka bilaaba even in element 3 0 ka bilaaba maxaan ka wada in my first x theta waxa waaye
horta x ta waxa waaye there is 3 elements in this element as well as this element because inaan kala duduwaaro you know displacement will be like this one displacement will be as well as like this one displacement will be like this saddex displacement soo in x waxa waaye 0 0 0 maxaa ka wada this point maxaa waaye in element 1 700 this point maxaa waaye 500 this point maxaa waaye 600 يعني in x markii laga hadlaa يعني maxaa waaye 0 ilaa 700 inta u dhaxayso there is displacement as well as 0 ilaa 500 there is displacement so marka that is x l maxaan ka wadaa that is x value x ta ujeedka kale maxaa waaye si aan ugu soo saarto displacement si aan ugu soo saarto u-dan oo si aan u soo saarto displacement-yadan formuladan ugu dhisto l maxaa laga wadaa marka rabo inaan graafkii sameeyo saddexda inaan combine gareeyo maxaa leeyahay okay this is 0 gradually increase okay this element may be gradually decrease this element may be gradually increase maxaan ka wadaa graafka saas uu noqonaa maxaa mar element 1 inta waa 0 element 2 inta maxaa waaye 700 this node maxaa waaye 700 alas 500 this one maxaa waaye intaana la isku daro lagu daro 600 so marka maxaa waaye marka l maxaa waaye continuously way soconayn marka combine markii finally aan drop gareenayo ayaa isticmaali doona hadda waa fahantaa umaleyna okay and I will show you how to drop gareenayo okay excel kimo this is 0 so marka waxaa imaahaysaa inta horta ايش معناه waxa fiirna hada marka tusaalahan range u baahna Soomaa tusaalahan inta waxa 700 mm range maxaa ka wada you know graph markii la sameeyay there are so many kind of graph kala duwan jiro similar graph log graph normal graph as well as graph badan jiro so marka graphyada waxay leeyihiin range maxaa ka wada inta waa 0 inta waa 5 inta waa 20 tusaalahan like that so marka range leeyahay marka range maxaa u fiirinaysaa inta 700 taalo Soomaa haddii tusaale ahaan graafkaaga uu yahay ka waran 0 inta uu taalo 0 inta ay taalo 1 intana ay taalo 20 can I use this graph no inta 700 ay taalo we need to say 0 0 200 300 like that ina u sameeyo ma range-ga u dhaxaysiyo saas amal haddii tusaale ahaan 700 kan ay taalo meeshan ka waran 7 meter can I say range wuxuu noqon karaa 25 because 25 exceed way ka badan so marka you need at least ina sameyso 10 macnaha range 10 xabo ina sameyso marka maadaama numberkan aad u weyn yahay I will use 25 haddii waxa laga yaabaa waxa ku soo taadi isticmaal soo inta waxa isticmaal taadi maybe in 7 taadi u qaybsanay 700 waxa laga yaabaa maadaama aan 700 u baahanahay in aysan 700 jirin oo jirto 720 ama 690 so marka I don't need this so if I use 25 range then it will be okay because okay plus can so because 700 I can say oh here it's 700 why 700 ugu sima because in first element wuxuu ku simeeyaa 700 first element x waxa ku iri from 0 to element ga intuu ku simeeyaa waa 700 so marka waa 700 saas oo u sintay 700 so ma dhaafinaysa and second element ya sameeyna because kuma u soo laabanaa displacement in second element maxaa waa 0 ilaa 25 inta ku simaa isheeg 500 la kana haysto tamaane hawana isla qabanay plus marka ku soo baxday jiid 500 agiri where is 500 this is my 500 okay 500 as well as in here 25 then inta ku simaa 600 so marka ina dhaxda like this qabata 600 ku sinta maybe 600 in meelanta 600 because I have done x l maxaa ايش waxa laga wadaa okay before l inta ka hadlin ka hor I need to show you x ta haysto x ta u da ku soo saarna soo saarna I want to ina dhiso xaaladaha equation aan dhisarwa equation ka soo dhisato kana ku saafiirso equal how do you know you need to memorize this formula 1 minus x by 700 this 700 is l this 700 is l
this 0 is u1, this one is u2. You need to do like that and because of practice grade equal fill from 1 minus x teeda maxaa waaye this one. marka maxaan ka wadaa marka position kan taaganahay x teeda waa 0 hadhow markaan jiido x ta maxay noqon 25 hadhow markaan jiido 50 haddii x ta aad dhaho f4 aw fixed grade micnaheedu maxaa waaye this x automatic 0 ay noqonay 0 isla taagnaanay marka numberkan waxaa rabaa marka inta imaado inuu i xisaabiyo 25 because haddaan ku tuso f4 ay oo ku soo xiray inta ay kan marka jiido wanka maxaa waaye just 0 taagna okay waxaa sameynaa control z inta waxaa sameynaa only kana doona inta la firi sorry inta waa jiida -24 because kan uu ka jaray soo marka f4 macna calaamad dollarka macnaheedu maxaa waaye numberkaas dollarka saaro fixed meeshiisu istaagsanana hoos ma u soconayo okay so marka sidii wada 1 minus x this one so you don't need dollar sign 1 minus x loo qeybsho l your l value is this one so marka do I need in sii socoto because h waa fixed so you need to use macnaha dot calaamada dollarka just waxaa taabanay keyboardkaada f4 okay 1 minus x loo qeybsho l 1 minus x loo qeybsho l you don't need ina practical ku soo xirto 1 minus x by l hadda ku soo xir lagu dhuftay u1 waa 0 so 0 toro marka u1 waa iyadan waa fixed f4 taaban jid f4 taaban automatic ayada galayso hadda waxa dhada plus bill for x tan loo qeybsho h and how I fix it so you need to write f4 into u2 the value of u2 is this one then f4 because we are fixed enter 0 marka calaamadan jiido inta imaado I must get the displacement 700 marka 700 displacement maxaa marka inta joogo the value is u2 na maxaa haysta 10.56 way 10.56 soo baxda hadii kala qalab kan qabo g 10.56 soo baxayso 10.56 even that waxaan ka wadaa marka 0 marka taaganahay displacement waa 0 25 marka joogo 0.37 waa mjida marka 25 joogo waa 0.37 marka content joogo displacement waa 0.74 gradually increase finally wuxuu gaaray 10.56 hadii lagu control gram xasmeene you need to do like this dot هذا انت واتشن انت واساس okay this is my x value so as well as element 2 وباهنا just kana control c lena انت past lena just formula دي بدلنا this formula بدلنا تبقى كليا لا this one maxaa waay l which l shall kusoo qaado do I need this l no I need this l 500 okay then f4 okay maxaan kaloo rabaa inaan ku tuso this one this one u1 do I need u1 no in element 2 it is u2 and u3 so just write u2 and f4 I need to show you another one this is x no problem this is again l do I need that 700 l no I need 500 just use 500 and write f4 okay finally this is u2 but do I need u2 no I need u3 then f4 enter so marka waa jiida maxaa rabaa inay soo baxdo -0.15 qabo -0.150 soo baxaysa akas -0.15 ama 150 if you want to in aka dhigto 150 just write like this okay no problem okay kama qabtay this one waa isticmaalay finally u3 okay u3 was 0 okay why 10.5 soo baxay why because 0 ma soo baxdo no waxaan ku iri sababta 0 kugu soo bixi weyso waxa weeye because in marka taaganahay waxaan ku iri fiirka marka xisaabiyo automatic waxa waa issue ku isticmaal macnaheedu waxa waaye at this one marka taaganahay still I have 10 mana oo ah halaha displacement but you cannot say 0 you don't need to say here 0 because waxa haysta 10 marka x ta waxa waaye x tan waxa meeshan igu qoran 0 soma laakiin inta hadhow 0 ma noqonayso waxay noqonay ima 700 I will show you how to make okay a difference again hadhow ogaana okay finally
can control C ده انت مو past كله. Is it 10.5629? No. So this is my X, no problem. This is my L value, but I need L value 600, not 500. Okay. Then F4 علامة $. Okay, we have U2 but in element 3 it starts U3, so we need to choose U3 then علامة $. كده. Sorry خلاص سميه. علامة إنها كم بدلها ربع because علامة إنها ربع إنها بدلها أكو بدله U3 دورة F4 تابع عكس automatically دورة. This is X by L, but I need H or 600 then علامة $. كتابة. Finally U3 أو نفسن لكن I need U4 then علامة $. كتابة enter عكس من 0.15. Finally كان قدام بيسنا هو إسك 0 because fixed باكو error ماشيس عكس 0. So I have done it displacement here إن حسابي using أنواع استعمال this formula. Finally أشياء وبعنا first of all أشياء وإسك 0 because 0 كبلعبين position كان إسك G 0 اللي صبعه sorry 0 صبعه I don't need 0 because 0 وإنت نحاول 25 then كان وإسك سحنتها because وحاوي حالها because how in first element it in this 700 but in second element it starts here equal to this 0 plus this 700 but 700 is F4 so you need to choose F4 enter. In element 2 it starts 700 and 700 up to 700 plus 500 what would be كونيلابا. Can we check? Yes. كان قبل جيد لي كوني لابا دوكو كواي غلطنا عكس كوني لابا. Then in second element محوك بلابنا إسلا كوني لابا قولكي equal this one plus كوني لابا قول F4 because F4 تسينا معنا سيس أطمر because fixed one هيكون لما يكوني سديد بقول I think because كوني سديد بقول صوت وحواي أنت كوني لابا قول أنت معنا كوني لابا قول then انت maxay noqonaya 2 بلا 3 boqol so hadda isha difference ida faanta umalena in L waxa way combine waxa way waxa raba inaad drogreeyo this one graafkiisa ama gradual increase marka inta joogo waxa dhacayo marka inta joogo waxa si dhac laakiin hadii aad dhaho kabar x taa ku shaqeena your graph look like all inuu ka bilaabo 0 wax meelan ku sameeyay okay finally waxaan qabanay hadda you حسابين as well as waxa u baahanahay dhawina marka draw gareyna only these two. So first of all marka rabti inaad draw gareyso hadii tusaalaha ku fahansiiyo tan oo macnaha muhiimadda waxa way wali inaad fahmeen oo malena because very important to understand this one hadii kale waxa way L E X waa fahmi weyne ina waxaan ku leeyahay H waxa uu X waxa uu isticmaalay si aan u soo saarto this displacement macnaha waxa way in element 1 marka joogo in 0 marka joogo displacement waa 0 in 75 marka joogo displacement waa 1.13 700 marka joogona displacement waa 10.562 in element 2 0 kasta bilaab laakiin ash macnaheedu waxa waaye you have this kind of graph for example x and y direction 0 marka joogo displacement waxa waaye in element 1 waxa waa 10.562 in element 2 what will be minus 0.15 so marka gradually decrease then in element 3 still decrease like that macna ana isku xiro laakiin hadii aan dhaha kabar x iyo u isticmaalo macna maxaa element 1 inuu 0 ka bilaabo like this element 2 0 ka bilaabo like this inuu 0 ka bilaabo like this noqon meel wax macna ku sameeyo kale aynu drogrena marka x iyo h iyo oo balki oo drawing. Okay, so marka drogrena first of all element 1 ka bilaabay because labadana qabana inta xl iyo inta qabana up to inta waxa imaahe insert then ilaa kuma sameeyna tan afraysa oo ah ee ku qoranta insert scatter x, y or public or cubic purple chart waxa dooranay this one okay then waa jiidaysa site source control z qabeeysa inta biisinaysa okay graph kana u baahana marka soo marka graph kana u baahana graph kana qabanay waa iska waa jiidi kareen waa jiidaysa okay graph ku ismeesma inay ka sameeyaan first of all meel brand taxka graph ki right click
select data because data winner waa inaan soo gelin. First of all serious ayuu qormeyna magacii ma sameyn meena element 1 inaa soo geliya raba edit alena element 1 inta element 1 qoray then okay alena element 1 soo galan element 2 soo gelina add ina dhaho element 2 geliyo in x direction ki imaado x direction maxaa in l because isha isticmaalaan ku yiri okay ina okay dhaho hadana y direction ki qabsado this is my y direction ki okay dhaho okay see dhaho mid element 1 element 3 element 2 ismi add alena element 3 magacii waa magacii serialki x direction ela isticmaala up to here okay alena y the isticmaala my y direction will be minus ka bilaabane up to here then okay alena okay element 1 element 2 element 3 okay so marka I have done my haladaha plot graph ki so marka waxa weeye this one ara marka inaan ku sharaxo muuqdaa fila sentence okay hadda micna waxa sidana meesha kaaga muuqdo elementyadii mi yaalan element 1 wuxuu taagan element 1 right click aan leedahay calaamada pluska ku dhufanaysa tan oo ah legend ayaa right click tigta saaray kana ay soo gashay haddana qabana gudaha geesana tan qabana waa soo jiida inta geesana like this elementiga ma qabana waa jiidi karaa pol ya ka dhiga inta imaan horta inta ay saarna pol ina weyniya raba xarfa sometimes waxa laga yaabaa in calaamadan oo hoostan imaado waxa laga yaabaa inay kor ka aad meeshas ay ku tagto okay hadii soo meeshas kor ku tagto salahan hadii meeshas calaamadan oo inku x direction kan oo x maxay cadeena inay l tahay 0 200 in y direction maxay cadeena inay tahay displacementigii uu yahay wixii 0 ka sareeya ay yihiin plus wixii hoos ka hooseeya minus ay yihiin alright calaamadan salahan hadii y direction kor ku tagto cagsigeeda sameeyay kana ku dhufanay bas hadii salahan kan oo y direction ka center ka imaato x ta isticmaal hadda maxaa raba tan oo x direction ina hoos keeno waxaan sameeynaa tan cagsigeeda taabana right click alaya waxa leeyahay format axis then meeshan ay ku qoran tahay maximum ka bedela minimum ka iyo maximum ba jira soma before maximum iyo minimum taag waxa raba axis value waa maana 0 waxa ka dhiga y direction ka number ku hooseeyo maxaa -2 gaas ka dhiga inta waxaan ka dhigaa -2 automatic meesha -2 marka enter baa fiirin meesha calaamadan 0 kida position ka is of list so marka adoo umleena inaad fahanto all right korna waa geey kara sako u geena ina kan ku dhufto format axis and then inta aan qoro to alif plus enter automatically add why because plus to alif korage so marka meesha ku soo celi -2 all right so marka waxa rabaa inaad ka shaqeeyo graafka inaad bedela rabaa hada colorka bedeli kartaa inaad right click aado ina macna inuu isahay in kala maxaa ku ogaana soo yareyso inta amalkeen okay so aan graafka marka doorto waxa ay cadeynayso in plotku yahay element 1 l e y dooyin all right this one dooro way cadeyn inuu kan yahay kan dooro way cadeyn inuu kan yahay all right I will explain you no problem okay hal habo minus igu soo dar mili minus ku dar minus that's it so enough all right so marka ina bedela raba kala radar click leh inta dooro for this is black igaadi red kiisa ay ahaado like red muuqanaya igaadi soo ma red muuqanaya ka dhig this is waxa ka dhigtaa alada blue color ka taa noociisa bedeli kara inaa siiyo farti yar ina bedelo in y direction ka dooro right click leh y direction ka doorato inta ma waxa ka dhigtaa 12 weynada mujita waxa ka dhigtaa inta ma pole ka dhig madow ka dhig you may use pole da baahan mujita no problem kuwa kale inaan la simaa rabaa isla kana dooranaysa wyd qalinkaana waxa soo qaadanay format painter kan la kala kulada aan kana ku doonata kama ka ku doonata kan soo qaado kan hala brush out qeyna macna ida ma bedelmin wali was wrong with this okay anyway I need to do format painter okay alright still I'm doing mistake another one so qaadan karna first of all this one qalanka daaro
format painter. Okay, I'm I will need to check white. Anyway, man, to I don't know. Farta to haka digta pugi galig. Kana iska jeclaa farta. Anyway, أنا وحال ربا كمر كان قاعد سؤال وإيه دوران ده وحي عدينا يعني إيه دوران ده إنجلي إيه دوران ده مر كمر كان قاعد يجري ويشقي يجري ما كان قفط anyway هدو شقي وهي بديله أسوي بديله because I don't know عنده حقاً software كان ويا لقيا بقى so I will change it to pipe هدو بدلني anyway so مر element 1 element 2 element 3 so مر حد محاول next step محنوه هي أنا قرقر هنا وهي قرقر هنا أنا كودا حرب أنا أقول هنا for example أنت وحوجي إن أنت 0 أنت حتى 500 إن يكون شام بقول لا بكون لكن أنا maximum كي محاول كوني ستيب أو كوني ستيب بس أقول لك ده كان أنا إكس تي دبل كليك ده maximum كأنك قرر كوني ليه كوني سيب أوكي إنه قلنا هنا كاس automatic أنت تكوني ستيب كهوا إن first element هو 0 to 600 800 بحضر محاول تطبق كم هيك بلاوين تطبق إلى كوني لابو لا كوني ستيبل اوكي سو ماك ديس اوكي فاينل waxaan rabaa inaan qurxiyo lemon grades aan u sameeyo first of all grade kan sare waa iska delete ku iska qori kara oo right click aan dhaho horta waxaan rabaa inaan grade u sameeyo grades u sameeyna inta imaan right click baa ka doornay oo gudaha ku jiro right click leeda wili ma soo bixin markuu ku soo baxana ku tusaa right click dhahata wili ma soo bixin kan waa tan oo baahna boxiga gudaha ku yaalo right click waxa ku qoran brotherkeegi oo أنجد كم كدورته سنتر كدورة حواي فورمات معه أنا كم دورة كم كوكو دورة ما كان صنع دورة أنا كان ده دورة أنا سوري هون شو مكوا بيصبح yes this one دورة أنا this one سنتر كدورة ريد كليك من ده كان ريد كليك هذا أنجد مركو كو دورة يعني هذا كده حد أكو إلنا this one دورة أنا this one ريد كليك هذا ما كان ريد كليك ده former major grid lines so marka in x in white hada waxay doonaan in x direction qiimaha x kuwana beddelina solid line ku dhufane waxa ka dhigaysaa madow waa ka madow in noqdo line x direction ki dan waxa imaanay dash type ka waxa ka dhigaysaa ka saddexaad another dash bed ma jiro yaaba isbedelo jida dash bed ka automatic ko sarsa u doorana ko sara doorana jida inay i dooriyeen in kale maxaa ku ogaana kasmida dhaq way dooriyeen marka ayadana waxa waaye solid line not solid line qalinka waxa waaye madow ay dooran as well as not dashkiya way dooran so marka I have done it so mid soo qurxoon yaad sa u sameey kan sa u saara right click na dhaho yaasina waxa ka dhigaa black color so marka it's automatic we know the best picture we know aad u muuqda ilaa minka anas ka qari oo outline ki dhaho no outline so marka waxa waaye the best we know oo balki ina check gareynaa oo control plus auto come save karina lesson 18 of here because save as in the PC on the desktop freedoms are okay semester 12 final element method chapter 3 waxa u bixina ciwaan waxa u bixinayna harmayna u bixina ciwaan ah plot graph on Excel sheet on X small أنا كده كمان plot graph on Excel sheet shape function on shape function awesome guys so I can control C ده وأنا سكير كده no problem هذا واحد يجي سبعين أنا كده PowerPoint يجي I wanted to show you one thing PowerPoint يجي اسمه Yusuf Yusuf انت باست كده كنترول في له يقول كنترول في له تاسك كواني وده اوكي animation يلا the best I will show you في هنا هذا marka ina kan ku shaqeynaa for example weerkayda idii because waxa rabayna waxyaabo hor mid kood ina animation ka tag kor waxa ku sirwa hada kan weerka ku shaqeysanayna weerka ku shaqeysanayna control v له activation u baahan I will make it no problem weerka ku shaqeysan qalin xitaa uu leeyahay oo qalinka I can't see man qalin laakin draw ilaha I don't know what's wrong anyway I want to take snap first of all hal xabar rabana stress ka marka xisaabinayna for example I wanted to calculate hot stress ka mumkin into 0 way
still wuu siyaado wuxuu tagay 10.5 something. It was 10.5 in second element maxuu sameeyay degrees muxuu tagay 0.156 camal oo minus ah. Dhanka minus ka ogaana 0da wixii ka sareeya waa plus, wixii ka hooseeya waa negative. Negative kii ku socdo automatically wuxuu tagay 0. So if I wanted to calculate this per stress, first of all you need to remember the formula. E3 loo qaybshay A3 into minus 1 times 1 into UI, which is start point, and UJ, which is end point. So if you know the stress E, you know E. This is not area, this is L3. You know E, elastic modulus for E3. E3 is equal to 180 loo qaybshay L. Se u helaa, here is start, here is end. 1800 laga jaro 1200, which is equal to 600 into minus 1 U1 marka inta taagana waxa waaye minus 0.156 inta hoosna marka taagana waa 0. like that this equation ka inta u baahan tahayna waxa sameyn kartaa minimumka iyo maximumka ee gelin kartaa, then automatic uu ku soo baxayo. So marka waxa waaye Excel ka waxa very important in Excel taqaana wax ku plot gareyn karto. Then waxa waaye animation ta ku sameeyno animation ki ilaano. So I wanted to make animation, for example. Okay, first of all I want to make animation with me. Okay, waan sameynaa animation ki atagayna. Then appear meeshaan animation ka waxa rabtaa ka dhigayna soo sida ma rabtaa. For example, let me use this one. Okay, then appear al leedahay, then inta imaahaysa add animation al leedahay, so add effect, then waxa leedahay as one object or series, as one object, then FF al leedahay oo ku baxa intra leedahay, so as one object area. Mistake appears by series, that's by series, one object marno. Okay, enter mujita ana ku elina ana waxaan ku yiri picture ka doorane kala rabta u baahna kama ka dhigana misakan. For example, qurux badan isticmaalana. Okay, kadis bana shidan marka kan doorato appear leedahay inta imaanaysa hadii aad doorato as one object hal mar u doorna series leena F5 leena video. Okay, enter leedahay calaamad waxa isticmaal arrowga. This is my waxa leedahay in x direction I have 0 to 200, 400, 600 up to 108 oo ah L. In displacement 0 wixii ka sareeya positive, wixii ka hooseeya minus. Hadda sida kaaga muuqdo waxa ii drogroway elementigii koobaad. Elementii koobaad wuxuu yahay waxa ay cadeynaya element 1 waa blue. So marka element 1 wuxuu ka bilowday 0 uu siyaaday markuu marayo 700 oo macnaha sa u kartay 600 iyo 800 u dhaxaysa wuxuu ii noqday 10 point something aan leedahay. inta tan calaamad arrow isticmaalay. Okay, kan guduudka ismeesma waxa waaye leedahay elementigii labaad wuxuu ahaa initialkiisii minus plus 0.150 plus 10.150 ama 10.562 soo xasuusatid. It is gradually decrease wuxuuna gaaray minus 0.1 something. Okay, sida kaaga muuqato elementigii saddexaad ayaa ismeesma. Elementigii saddexaad wuxuu ka bilaawday minus 0.150 oo ah initialkiisii markuu marayay 1800 wuxuu noqday 0 because of meeshaas waxa ku xiran fixed. soo soo dhameeyay so this is my animation. So ku tusay hadii casharka ugu dambeeyay maadadan macnaha chapter-kan waxa waaye casharkiisa 13aad ka soo dhigi doona anagoo isticmaalaya Python. So marka muhiimada waxa waaye you need to memorize this formula 1 minus x by L into initial ama UI plus x by L into UJ or final point. So marka in first element what formula this, second element this, third element this. After that Excel ki la tag waxa plot gareysa graph ki in x direction as
length in y direction as displacement. Then you can calculate it using stress. Okay, so casharkeena okay we crash garoobay anyway so hadda wuu socdaa. So that's all for today. Thank you.